Imperative sentences and passive. In active, we use verb plus complement in imperative sentences. In all the imperative sentences, we have the subject, and that is you. But no need for mentioning that. That's why we directly start the imperative sentence from verb. Like, come here, listen to me, look at the board. But if it is important to specify the person in your audience, then it is important to use the pronoun you as well. For example, I call Afzal, come here. Shahidullah thinks that I'm calling him. So he says, he directly starts coming here. So I say, no, you come here. So when you specify the person in your audience, then you can use the pronoun you as well in imperative sentence. But normally, we do not use subject in imperative sentences. We directly started from verb, then we use complement. When it comes to passive, we can change imperative sentences into passive with two methods and two structures. Number one, the first structure is to use let plus object plus be plus third form of the verb plus complement. But we can change the sentences into passive when the verb is transitive. If there is not any object here, then we cannot use any word in this structure to function as an object. That's why we cannot change it into passive then. So there must be an object in the sentence when you want to change it into passive. For example, if you want to change the sentence come here into passive, you cannot change it because there is no object. But if you say open the door, it can be changed. Welcome. You can change. If you use welcome in a complete sentence like I welcome you, then you can change it into passive. But if you directly say welcome to the class, you are welcomed, you can say like this. But actually the correct sentence for this is I welcome you to the class. Then you can change it into passive. You're welcomed. Next, for example, bring my books. Fix the LCD. Clean the board. In all these imperative sentences, we have an object. In open the door, the object is the door. Open what? The door. Bring what? My books. Fix what? The LCD. Clean what? The board. Come where? Here. So the word here answers the question where. It functions as an adverb. We cannot change this into passive, but we can change the rest of the sentences into passive. For example, open the door, put it in this structure. Let, then object. The object is the door. Let the door, then be, and change the verb into the third form, opened. Let the door be opened. It means open the door. Bring my books. Let my books be brought. By you, if we say? Well, normally, as it is not important in active, it is also not important in passive. We directly say, let my books be brought. We do not mention the by phrase here. But if you use it, that is not incorrect. You can mention it. But normally, we do not need it. Fix the LCD. Let the LCD be fixed. Let the LCD be fixed. Let the airboard be clean. And let the board Thank you. yes. Thank you. Thank what? You. You here is an Thank whom? Thank you. First, you have to find the subject here. That the subject in thank you is I.
not you, because it is not an imperative sentence. The full sentence is I thank you. Zatana mananakum. I thank you. But we do not mention this subject and we simply say thank you. Now, if you want to change it into passive, then this object becomes the subject, like you are, it is present simple, you are thanked. By me. Thank you. As we do not mention the subject I, also in passive we just say you're thanked. You are thanked mana tasu na mana nakigi. We do not mention the by phrase. In the full sentence is I thank you. Here the subject is not you, that is I. Now the second structure for imperative sentences, if you deeply think about this structure, it is not passive. Actually, we change the verb into infinitive after the verb let. Then we change the infinitive into passive. Because if you think about the structure, let the door be opened, again it is active. How? Let as a verb followed by an object. Let the door. The same like open the door. Again, it is active structure, but we don't have any possibility for changing an imperative sentence into passive. So we change the verb into infinitive, right? And then we change the infinitive into passive, like the door be opened. We change this infinitive. Now the door functions as an infinitive, not as a verb. The verb in this sentence is still let, not opened, not brought, not fixed, not cleaned. They are infinitives. And the second way for changing imperative sentences into passive is using you at the beginning plus are plus suggested requested ordered recommended commanded and so on, plus 2 plus base form of the verb plus complement. We add these words in the passive sentence, you are, plus one of these words, plus 2, and then we use the same sentence in active in this structure. And it becomes passive. How? And remember, in this structure, you can change any kind of imperative sentence into passive, whether it has an object or not. For example, come here can also be changed into passive in this structure. You are requested to come here. You are suggested to open the door. You are suggested to bring my books. You are requested to fix the LCD, and you are ordered to clean the board. Then we can change any kind of imperative sentence into passive while using this structure. But in the first one, you can change only the sentences that have objects. So one question is that you use like suggested here, bring my book. If you use it, you are ordered to bring my book. Well, order is something the authorities use. کم خلک چې مطلب اتارټیز د چا باندې امر کوي نو آرډر کلمه اوس کی کله چې چانه موږ پیشنهاد کو چانه کله غوښتنه کو نو خبردار چې سجسټډ ریکویسټډ کلمه استعمال امر خو موږ نه کو چا باندې صحیح او مطلب چانه هیله کو چانه غوښتنه کو نو بهتره خبردار چې دا موږ یوز کو به کله چې اتارټیز د کوله شي آرډر کلمه یوز کی کمانډ کلمه یوز کی په دې سټرکچر کې به ټول موږ چینج کوله شو فور ایگزامپل یو آر سجسټډ ټو اوپن د ډور دا نه غوښتنه کیږي چې دروازه خلاصه کی تا نه غوښتنه کیږي دا پیسیو شو subject plus to be plus third form of the verb structure this and a passive شو او په دې structure کې د this and وروسته subject passive structure passive کیږي be plus third form of the verb infinitive مکمل change کیږي passive تا معنا هغه رقم ده open the door let the door be open دروازه د خلاص شي bring my books let my books be brought زما کتابونه دراوړل شي fix the LCD جوړه کا let the LCD be fixed LCD دی جوړه شي clean the board
let the board be clean. تخته پاکه کا تخته دې پاکه شي. هیڅ معنا نه ورکي. صحیح ده. let مونږه دلته هغه جملې لپاره چې پیسیو ته چینج شي. اوس کله چې مونږ چانه پیشنهاد کوو نو لیټس مونږ استعمالو. راځي چې داسې وکړو. لیټس گو، لیټس پلی کرکټ. سجیشن لپاره لیټ کلمه مونږ استعمالو یا د اجازه لپاره مونږ استعمالو. اما دلته ورسره از نه وایو ځکه مونږ پیشنهاد نه کوو د ځان لپاره چې تاسو وکړئ، بل چا نه غوښتنه کوو. نو هغه د څه لپاره چې غوښتنه کوو هغه ابجکټ خپله مستقیما دی بس استعمالو. پیشنهاد لپاره، پیشنهاد لپاره استعمال شو، غوښتنې لپاره. پیسیو ته دې ځای نه واوړېدله که نه، خو دې ځای نه بعد انفینیټیو چینج شوه. دې ځای نه سټرکچر اف وا ټول ستا پیسیو دی. او دلته دغه مونږ انفینیټیو ته ټوله جمله چینج کړه. صحیح ده. اوپن د ډور. اوس چې کله دغه د ډور مونږ راواخیسته دا همدلته راوړو، دا اوپن چینج شو اوپن ته. که عمومي جملې ته فکر وکړو اول سر نه بیا اکټیو ده، لیټ نه سټارټ ده. وروسته بیا دا ورب د انفینیټیو په حیث باندې کار کوي، تھرډ فورم ته چینج شوه. مخکې د ټي بي استعمال شو، ابجکټ چې کوم دی هغه دلته راغی. دا بیا هم ابجکټ دی، سبجکټ به ورته نه وایو. په دغه ابجکټ چې کوم یو دی نارمل په نورو جملو کې د امپیریټیو نه غیر جملو کې موږ داسې ویلې چې د اکټیو ابجکټ نه موږ څه جوړو؟ سبجکټ جوړو. خو په امریه جمله کې به ابجکټ بیرته بیا ابجکټ دی، دې ته به سبجکټ نه وایو. لکه دې جمله کې دا ابجکټ اوپن د ډور، دا د ډور ابجکټ دی. اوس دا ابجکټ چې دلته استعمال کړ بیا به ورته ابجکټ وي، بیا به ورته سبجکټ نه وي. سبجکټ نشته دلته، امریه جمله ده، په امریه جمله کې سبجکټ نه وي. صحیح ده. او دلته سبجکټ نشته دی. سبجکټ چې نشته نو همدغه خپله د ډور چې استعمال شو دا د دې ابجکټ استعمال شو. او دې نه وروسته بي اوپنډ د لپاره انفینیټیو تھرډ فورم ته چینج شو. لیټ د ډور بي اوپنډ. هغه سبجکټ نشو، هغه د ناون ووکیټیو کیس شو کله چې چاته आवाज وکړو. که احمد استعمالم کې بے بم یو وې، احمد یو اوپن د ډور نه بدلیږي. هغه ووکیټیو کیس هم ته اکټیو کې ویلی شو، هم په پیسیو کې ویلی شي. احمد یو اوپن د ډور، احمد لیټ د ډور بي اوپنډ. هغه احمد کلمه ووکیټیو کیس ته کله چې موږ چاته आवाज کوو هغه د جملې سبجکټ او ابجکټ نشي کېدلی. ناون کیسز کې موږ ویلو چې هغه د جملې نه کامې سره موږ بیلاو ځکه چاته غږ کوو هغه نه سبجکټ ګرځي نه ابجکټ ګرځي. په اکټیو کې وي اکټیو کې به یوز کړي، که پیسیو کې پیسیو کې یوز کړي. لیټ د ډور ټو پکې ځکه نه استعمالو چې په کازریټیو وربس کې په لیټ باندې موږ بحث کړو چې لیټ نه وروسته موږ بیا انفینیټیو یوز کوو، فل انفینیټیو به نه راځي. نو ځکه دلته موږ ټو بي اوپن نه وایو. لیټ د ډور ټو بي اوپن پر ځای باندې لیټ د ډور بي اوپنډ، ځکه چې د لیټ نه وروسته موږ فل انفینیټیو نه یوز کوو، بیا انفینیټیو. اجازه معنا نه ورکې. لیټ مای بوکس به برات زما کتابونه دې راوړل شي. څنګه؟ خو دلته یو ته ضرورت نشته په پیسیو کې، خو د اکټیو لپاره دی. یو اوپن د ډور دلته خو بیا ضرورت نشته. دلته کې به ته یو کلمه استعماله دا په اخر کې استعماله. لیټ د ډور بي اوپن بای یو، سر کې به نشي راتله چې یو لیټ د ډور بي اوپن. هغه کرازي د اکټیو لپاره برازي حالت